Hi all, we have already discussed buses. Bus is a communication path that is used for data transfer, interrupts and arbitration procedure, etc. Now, in this class we can study interface circuit. What is interface circuit? An input-output interface consists of a circuitry required to connect an I/O device to a computer bus. So one side of the interface is the bus signals that is used for transferring address, data and control. On the other side, data path with its associated control to transfer data between the interface and I/O devices. And that part is called port. So an interface circuit means it's a circuit that is used for connecting an input-output device to the bus. Buses, main buses, data address control lines, or it may be classified as asynchronous and synchronous bus. So for connecting an input-output device and the common bus, we have an interface circuit. So actually this interface circuit is in between an I/O device and a bus. So one side of the interface circuit is the bus signals for address, data and control, and on other side it will connect to the input-output device. So it will connect it to the data path that is associated and its associated controls to transfer data between the I/O device and the interface. So that part is known as a port. So എന്താണ് ഒരു interface circuit എന്ന് പറയുന്നത്? So interface circuit, I/O interface circuit എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെയും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബസ്സിനെയും ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആ ബസ്സിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട്. സോ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന്റെയും ബസ്സിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആളാണ് I/O ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ബസ്സിന്റെ പാർട്ടാണ്, അഡ്രസ്, ഡാറ്റ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ആണ്. അടുത്ത പാർട്ട്, അടുത്ത സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ കണക്ട് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. അതിനിടയിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആക്കുന്ന കുറച്ച് കൺട്രോൾ സിഗ്നലും കാര്യങ്ങളുമാണ് അടുത്ത സൈഡിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു പോർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് പോർട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ, ആ ഒരു പോർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് പോർട്ട് എന്ന്. There are two types of port. One is parallel port and the other one is serial port. And what is the use of this parallel port and serial port? Parallel port transfers the data in the form of number of bits simultaneously to or from the device. But in the case of serial port, it transmits and receives data one bit at a time. There should be a conversion from parallel to serial and from serial to parallel takes place inside the interface circuit based on the situation. And the parallel port uses multiple connectors, pin connectors and a cable with many wires. So, നമ്മൾ ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന്റെയും ബസ്സിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന്റെയും ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പോർട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, പാരലൽ പോർട്ട് ആൻഡ് serial port. And what is the use of parallel and serial port? Parallel port means it can transfer number of bits simultaneously. ഒരുമിച്ച് ഒന്നിലധികം ബിറ്റ്സിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരലൽ പോർട്ട്. But in the case of serial port, one bit at a time transfer is taking place. Clear? So parallel port, number of bits simultaneous transfer ആണ്. Serial port, one bit at a time. Okay. Within the interface circuit, there is a conversion from parallel to serial and from serial to parallel may take place. Interface circuit in the ullile parallel to serial or serial to parallel conversion ചില സമയത്ത്
നടക്കാം based on the situation or the circuit. Clear? So port, there are two types. One is parallel port and other one is serial port. And what are the functions of this I/O interface? The interface circuit in the functions എന്തൊക്കെയാണ്? First function, it provides a storage buffer, and it contains status flag, that is to determine whether the buffer is full or not. And also it contains an address decoding circuitry to decode the address, and it generates appropriate timing signal, and it performs any format conversion. So main 5 functions for a interface circuit. It provides a storage buffer, and it provides a status flag, and it contains an address decoding circuitry, and it provides timing signal, and it performs any format conversion. These are the functions of I/O interface. So already we had told there are 2 types of ports, parallel port and serial port. First one, parallel port. In parallel port, how the data transfer is taking place? In which the number of bits can transfer simultaneously. ഒരുമിച്ച് more than 1 bit നമുക്ക് transfer ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് parallel port. Clear? Consider connection between a keyboard to processor connection. Keyboardum processorum തമ്മിലുള്ള connection by using a parallel port. This is the figure. So keyboard contains number of switches. Normally the switches are open. When a key is pressed, this switch closes and establish a path for an electrical signal. So this key value, which will be the input to encoder and debouncing circuit. And what is the function of this encoder circuit? Encoder circuit that generates an ASCII code for the corresponding character. And what is the use of debouncing circuit which is associated with this encoder circuit? That is to reduce some bouncing effect. We have some debouncing circuit or some software approach is used within this encoder circuit. So first, key is pressed, then the switch is closed. That value is input into the encoder circuit. And what is the function of this encoder circuit? It generates the ASCII code for the corresponding character. And what is the output of this encoder? Output of the encoder circuit consists of the bits that represent the encoder character. And also it produces some control signal that is called a valid. And what is the use of this control signal valid? Which indicates that key is being pressed. So, നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് parallel port keyboard to processor connection ആണ്. So keyboardൽ ഒരുപാട് switches ആണുള്ളത്. അതൊക്കെ normally open ആയിരിക്കും. ഒരു key press ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ switch close ചെയ്യും. അതൊരു electrical path ഉണ്ടാക്കും keyboardൽ നിന്ന് encoder circuitലേക്ക്. So ആ corresponding key value encoder circuitൽ വരും. Encoder circuit ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മാത്രം അതിന്റെ corresponding ASCII character, ASCII code produce ചെയ്യും. ASCII character അല്ലെങ്കിൽ ASCII code produce ചെയ്ത് that will be placed in the data line. Data എന്ന് represent ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ data lineലേക്ക് place ചെയ്യും. Data lineൽ place ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അത് ഒരു control signal കൂടി produce ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is valid signal. Valid signalന്റെ use എന്താണ്? Data lineൽ data present ആണ്, key press ചെയ്തു എന്ന് ഒരു indication ആണ് ഈ valid signal provide ചെയ്യുന്നത്. Clear? So keyboard switches an encoder and debouncing circuit. And after producing the output from the encoder circuit, this information is sent to the interface circuit. And this interface circuit which contains 2 registers. One is data in register
and other one is SIL, status flag register. And what is the use of this data in register? The data which is present on the data lines, that is ASCII code, which will be placed within the data in register. And what is the use of SIN register? That is a status flag register. When the key is pressed, valid signal changes from 0 to 1. So causing ASCII code to be loaded into the data in, and SIN is set to 1. So encoder circuit produce ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന ASCII കോഡ് ഡാറ്റ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അതൊരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, വാലിഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ. സോ വാലിഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലിന്റെ വാല്യൂ ഫ്രം 0 to 1 ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ ലൈനിലുള്ള ASCII കോഡ് ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം SINന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. That is mainly happen within interface circuit. When the status flag register SIN is clear to 0, എപ്പോഴാണ് status flag register SINന്റെ value 0 ആയിട്ട് മാറുന്നത്? When the processor reads the contents of the data in register. Processor address information കൊടുത്ത് ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്ററിലെ ഡാറ്റ എപ്പോഴാണോ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് SINന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1ൽ നിന്ന് 0ലേക്ക് പോകും, അതായത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ. In between the processor and the interface input interface circuit, there is a handshaking mechanism is happen by using master ready and slave ready signal, because in between the processor and the interface circuit, the bus used is asynchronous bus. Here there is another control signal R/W bar. These are the control lines which is used for read and write operation. So processor-ന്റെയും input interface circuit-ന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് നടക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബസ് asynchronous ബസ് ആണ്. ആ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ മാസ്റ്റർ റെഡി സ്ലേവ് റെഡി സിഗ്നൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ R/W bar എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രോസസർ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ് ലൈനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ലൈൻ വഴി പ്രോസസറിലേക്ക് എത്തും. Here, this is the working of parallel port in between keyboard and processor connection. ഇതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, പ്രിന്റർ ടു പ്രോസസർ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും? So in the case of an output interface between the processor and the printer, printer operates under the control of handshake signals known as valid and idle, which is similar to handshake used on the bus master ready and the slave ready signal. When the printer is ready to accept a character, printer asserts its idle signal. The interface circuit can then place a new character on the data lines and activates the valid signal. So, നമ്മുടെ connection printer to processor connection ആണ്. So, in between the printer and processor, there is a interface circuit. That interface circuit is known as output interface circuit. Clear? So, പ്രിന്ററിന്റെയും ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് സിഗ്നൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ആൻഡ് ഐഡിൽ, വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു ഏതുമായിട്ടാണ് സിമിലർ? പ്രോസസറിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് സിഗ്നൽസ് ആയ മാസ്റ്റർ റെഡി ആൻഡ് സ്ലേവ് റെഡി സിഗ്നലുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ്. സോ ഇനി പ്രിന്റർ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ പ്രിന്റർ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഐഡിൽ സിഗ്നൽ.
അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയൽ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ interface circuit then places a new character on the data line. So output ചെയ്യാനുള്ള character data lineലേക്ക് place ചെയ്യും and activates the valid signal. Valid signalനെയും activate ചെയ്യും. So in response, അതിനുള്ള response ആയിട്ട് the printer starts printing the new character and negates the idle signal, which in turn deactivates the valid signal. So അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ ലൈനിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിന്റർ എന്ത് ചെയ്യും? കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഐഡിൽ വാല്യൂ ക്ലിയേഴ്സ് ടു 0 ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. ഐഡിൽ വാല്യൂ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാലിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലും ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും. ക്ലിയർ? And the output interface contains a data register data out and a status flag S out. So when S out is equal to 1 means the printer is ready to accept another character. When it is clear to 0, when a new character is loaded into the data out by the processor. S out in the value 1 ആയാൽ printer എന്ത് ചെയ്യും? Data out ൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇനി S out ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ processor data out ലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. That is the main difference. Clear? So output interface in the case ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. By using parallel port, printer to processor connection, printer and a processor, in between there is an output interface. Output interface contains two registers, data out register and SIN register. Data out register, which is used for storing data, and S out, which is used as the status flag register. Okay, S out is equal to 1 means printer is ready to accept the character. When S out is equal to 0 means the processor loads the data into the data out register. In between the processor and the output interface, there is a handshaking mechanism is there, because in between them bus used is asynchronous bus, and the handshaking control signals in between the processor and the output interface are master ready and slave ready. And in between the output interface and the printer, there is also a handshaking mechanism by using two control signals, valid and idle. Idle is initiated by the printer and valid is initiated by the output interface. ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ 8-bit പാരലൽ ഇന്റർഫേസ് എങ്ങനെയിരിക്കും? അതായത് അവിടെ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷനും നടത്തണം, നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷനും നടക്കണം. സോ 8-bit പാരലൽ ഇന്റർഫേസിന്റെ ഫിഗർ ആണ്. Here D0 to D7 and P0 to P7, which represent the data lines. So P0 to P7, which is the input data lines to the data in. Okay. And for increasing the flexibility, some lines serves as an input and some serves as an output under the program control. And here data in register, which is used for storing input data, and data out register, which is used for storing output data. Here the data out register is connected to a data direction register by using a 3-state drivers DDR. So ഇതൊരു 8-bit parallel interface ആണ്. ഇതിലെ ഡാറ്റ ലൈൻ ആണ് D0 to D7, P0 to P7 എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാറ്റ ലൈൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയും രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡാറ്റ ഔട്ട് രജിസ്റ്റർ. ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാനാണ്, സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ്. ഡാറ്റ ഔട്ട് രജിസ്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് these two, another register is there, that is data direction register DDR. The processor can write any 8-bit pattern into DDR. So processor ne ഏതൊരു ഔട്ട്പുട്ട്, ഒരു 8-bit pattern ഉള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ DDR-ലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. For a given bit, if the DDR value is 1, the corresponding data line acts as an output line.
So, a particular bit in a corresponding DDR in the value 1 ആണെങ്കിൽ data line output line ആയിട്ട് act ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ input line ആയിട്ട് act ചെയ്യും. Clear? So, this is an 8-bit parallel interface. Main two registers, data in and data out, for input operation and for output operation. Instead of that, the other register is data direction register. If the DDR value is equal to 1, some data lines will act as output line, otherwise it will act as a input line. Clear? So, next portion, serial port. This is the figure of serial port. So, what is a serial port? A port which is used to transfer one bit at a time. So, main two ports are parallel and serial port. In parallel port, number of bits can transfer simultaneously, but in the case of serial port, only one bit is transferred at a time. So, a serial port is used to connect the processor to I/O devices that require the transmission of data one bit at a time. The key feature of an interface circuit for a serial port is that it is capable of communicating in a bit serial fashion on the device side and in a bit parallel fashion on the bus side. The transformation between the parallel and the serial format is achieved with a shift register that have parallel access capability. So, in this serial interface, we have an input shift register, data in register, data out register, and output shift register. So, what is the use of data in register, which is used to store input data? What is the use of data out register, which is used to store output data? And D0 to D7 lines, they are data lines. Okay. And what are the uses of input shift register and output shift register? Actually, this shift register, which is used for format conversion, that is, bit serial fashion is converted into bit parallel fashion, as well as bit parallel fashion is converted into bit serial fashion by using this shift register. For input operation, we are using input shift register. For output transfer, we are using output shift register. So, the key feature of the serial interface is it is capable of communicating in a bit serial fashion on the device side. Device side, I/O input output device side ഒരു bit serial fashionലാണ് serial interface work ചെയ്യുക. അതായത് 1 bit at a time ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുക. പക്ഷേ ബസ് സൈഡിൽ ബസ് സൈഡിൽ അതൊരു ബിറ്റ് പാരലൽ ഫാഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ബിറ്റ് സീരിയൽ ഫാഷനെ ബിറ്റ് പാരലൽ ഫാഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. For that, we are using shift register. അത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യും. ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യും. ഒന്നുകൂടി പറയാം, പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന്റെയും ബസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോർട്ട് സീരിയൽ പോർട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന്റെ സൈഡിൽ ഈ സീരിയൽ ഇന്റർഫേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിറ്റ് സീരിയൽ ഫാഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ IO ഡിവൈസ് ആൻഡ് ദിസ് സീരിയൽ പോർട്ട് ഓർ സീരിയൽ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് 1 ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇന്റർഫേസ് സീരിയൽ ഇന്റർഫേസിന്റെയും ബസിന്റെയും ഇടയിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഒരു പാരലൽ ഫാഷനിലാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് സീരിയൽ ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട് there is a conversion from bit serial to bit parallel fashion. Okay, അതായത് ഒരു സൈഡിൽ ബിറ്റ് സീരിയൽ ഫാഷനിൽ നടക്കുന്നു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ, അടുത്ത സൈഡിൽ ബിറ്റ് പാരലൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ ബിറ്റ് സീരിയലിൽ നിന്ന് ബിറ്റ് പാരലിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സീരിയൽ ഇന്റർഫേസ് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. അത് ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററും ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്ററും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും. ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററും ഡാറ്റ ഔട്ട് രജിസ്റ്ററും കൂടി ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും. ക്ലിയർ?
input shift register accepts bit serial input from the IO device. Input shift register IO device il ninnu bit serial input aanu സ്വീകരിക്കുന്നത്. When all 8 bits of the data have been received, the contents of the shift registers are loaded in parallel into the data in register. So, അങ്ങനെ 8 ബിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബിറ്റ് സീരിയൽ ഫാഷനിലാണ് അവിടെ റിസീവ് ആവുന്നത്. റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 8 ബിറ്റും ഒരു പാരലൽ ഫാഷനിലാണ് ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സേവ് ആവുന്നത്. Similarly, output data in the data out register are loaded into the output shift register from which the bits are shifted out and sent to the IO device. So, same case ആണ് output shift registerലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. IO ഡിവൈസിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പോകുമ്പോൾ സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. പക്ഷെ ഡാറ്റ ഔട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഡാറ്റ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാരലൽ ഫാഷനിലാണ് ബിറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ the main conversion is bit serial to bit parallel and bit parallel to bit serial. That is done by shift registers, input shift register and output shift register. These are all about parallel and serial port.